Namaste Shusha. Welcome students to online session of macroeconomics. Part second, inflation નો જોશું. આજે આપણે સ્ટડી કરશું causes of inflation and measures to regulate inflation. Let us see one by one. પહેલા આપણે જોશું causes of inflation. Right? Explain the causes of inflation. According to Keynes, the prices of commodities and services do not change until there is a state of full employment in the economy. With every increase in the money supply, if money supply changes regularly beyond its limits, the state of inflation starts. So, કે મનીના પ્રપોર્શનમાં કાંઈ પણ ચેન્જીસ હોય છે એના લિમિટની બહાર પ્રાઇસનો વધારો હોય એને આપણે ઇન્ફ્લેશનમાં કહીએ છીએ. ઇન્ફ્લેશન બેઝિકલી એના કોઝસ બે છે, અપવર્ડ શિફ્ટ ઇન ડિમાન્ડ અને સેકન્ડ ડાઉનવર્ડ શિફ્ટ ઇન ડિમાન્ડ. અપવર્ડ શિફ્ટ ઇન ડિમાન્ડ, when effective demand in the economy increases, right, demand increase થાય છે કોઈ પણ રીઝનથી, right, એની સાથે સાથે supply of goods and services increase થતી નથી, similar to demand. એના કારણે શું થાય છે, પ્રાઇસ રાઇઝિંગ તમને જોવા મળે છે. આ બધી વસ્તુ થાય છે કારણ કે સપ્લાયની શોર્ટેજ હોય છે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસથી. એના કારણે આપણે કહી શકીએ ધેર ઇઝ અપવર્ડ શિફ્ટ ઇન ડિમાન્ડ. અમુક રીઝન છે જેમ કે અપવર્ડ શિફ્ટ ઇન ડિમાન્ડ જોવા મળે છે ડ્યુ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન મની સપ્લાય. રાઈટ, તો હવે આપણે જોઈએ ઇન્ક્રીઝ ઇન મની સપ્લાય શું છે. ઇન્ક્રીઝ ઇન મની સપ્લાય will increase the people's money income. The expansion of paper currency by the government is because of the deficit budget, and the government wants more money to make up excess expenditure. મની સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ કરવું છે એટલે માણસોના હાથમાં ઇન્કમ વધારવી છે. એના કારણે કરન્સી છે એ તમારે વધારવી પડે છે. શું કામ વધારવી પડે છે? કારણ કે બજેટમાં ડેફિશિયન્સી તમને જોવા મળે છે. એ ડેફિશિયન્સીને પૂરી કરવા માટે, કારણ કે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ એટલી બધી નથી જેટલા એને એક્સપેન્સીસ કરવાના છે, એ બેનું ડેફિશિયટને મેચ કરવા માટે આપણે કરન્સી એક્સપાન્ડ કરવી પડે છે. રાઈટ, આઈધર થ્રુ પ્રિન્ટિંગ્સ કાં તો બહારથી લોન લઈ આવીને. For the economic development, government makes plans for different economic schemes. For that purpose, the government requires more money. ગવર્મેન્ટ ઘણા બધા પ્લાન્સ કન્ડક્ટ કરે છે, રાઈટ, એના માટે પણ એને પૈસા જોઈએ છે. Sometimes the money circulation also increases the credit creation of banks. Also push up the money circulation if the people have much more disposable income or the government reduces the rate of taxation. All this becomes the reasons of upward demand. હવે શું કહે છે કે મની સર્ક્યુલેશન સરખું નથી થતું, રાઈટ, એના કારણે પણ આપણે બહારથી પૈસા લાવવા પડે છે. The increase in foreign demand for domestic goods and services or the rapid growth of population also become one of the cause of
excess demand in economy. ફોરેન ડિમાન્ડ વધી જાય છે ડોમેસ્ટિક ગુડ્સ કરતાં, તો પણ આપણે કહી શકીએ કે ધેર ઇઝ એક્સેસિવ ગ્રોથ ઇન પોપ્યુલેશન, અને એ ગ્રોથને મેચ કરવા માટે પૂરતી ડિમાન્ડ નથી. રાઈટ? તો શું કહે છે, એના કારણે મની સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે છે. બીજી સિચ્યુએશન શું કહે છે, તો ડાઉનવર્ડ શિફ્ટ ઇન ડિમાન્ડ. ડાઉનવર્ડ શિફ્ટ ઇન ડિમાન્ડમાં શું છે, એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઝ છે ઇન્ફ્લેશનનો, દેટ ઇઝ ડાઉનવર્ડ શિફ્ટ ઇન સપ્લાય. ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે ત્યારે production of goods and services does not increase. એના કારણે માર્કેટમાં શોર્ટેજ જોવા મળે છે રિગાર્ડિંગ સપ્લાય. As a result, the price of goods and services increases and inflationary pressures start. એટલે ઇન્ફ્લેશન તમને જોવા મળે છે. ડાઉનવર્ડ શિફ્ટ ઇન ડિમાન્ડના મેઇન કોઝીસમાં ફર્સ્ટ છે શોર્ટેજ ઓફ ફેક્ટર સપ્લાય. During this situation, the factors of production as skilled and technical workers, capital equipment, raw materials, and managerial know-how, etc. become the bar in the cause of increasing production. Factor inefficiently becomes the bottleneck of production. એટલે મૂળ કારણ થઈ જાય છે. અહીંયા શોર્ટેજ ઓફ ફેક્ટર્સ ઓફ સપ્લાય કીધું છે, એટલે પ્રોડક્શનની શોર્ટેજ થાય છે ડ્યુ ટુ કેપિટલ, સ્કિલ્ડ લેબર, રો મટીરિયલ્સ, રાઈટ, ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ, ટેકનિકલ નો હાવ. તો આ બધા એના કારણે there is shortage of production which leads to inflation. Next છે increased export. When the export of goods and services increases, there will be gap for the domestic consumer for goods and services. The shortage of supply pushes the price level. શું કહે છે, ઇન્ક્રીઝ એક્સપોર્ટ, બહુ વધારે એક્સપોર્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એવી સિચ્યુએશનમાં પણ ઇન્ફ્લેશન વધી જાય છે, કારણ કે તમારે ડોમેસ્ટિક ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસની પણ ડિમાન્ડ ફુલફિલ કરવાની છે, એઝ વેલ એઝ ફોરેન માર્કેટમાં પણ. Diminishing return of increasing cost. There are 3 stages in production activity. First is increasing return. Second is constant return. And third is diminishing return. રિટર્નના 3 સ્ટેજ કીધા છે. એક એવી સિચ્યુએશન જેમાં રિટર્ન છે એ તમને બહુ વધારે મળે છે, ઇન્ક્રીઝિંગ રિટર્ન. સેકન્ડ સ્ટેજમાં દર મહિને થોડું ઘણું રિટર્ન તો મળ્યા જ રાખે, દેટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ રિટર્ન. અને પછી ડિમિનિશિંગ રિટર્ન ધીમે ધીમે ઓછું થતું જાય, દેટ ઇઝ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. જ્યારે થર્ડ સ્ટેજ સ્ટાર્ટ થાય છે, તો કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે તો ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે અને ફર્મ કેનોટ ઇન્ક્રીઝ ધેર આઉટપુટ. કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન તો ઇન્ક્રીઝ થાય છે પણ એ લોકો એનું આઉટપુટ વધારી નથી શકતા. નેક્સ્ટ ઇઝ
hoarding of goods by producers and traders in anticipation of future rising price. This is also the cause why the shortage of supply exists in the market to earn more profit in future. Some producers and traders create an artificial shortage of supply in running market. Naturally, such tendency creates a great shortage of goods in economy. There are some other factors also which affect supply and create shortage in market. ફ્યુચર પ્રાઇસ વધી જાય એવી એન્ટિસિપેશનના કારણે પણ ઇન્ફ્લેશન ઊભું થાય છે. એના સિવાય higher wages rate, higher profit margins, high tax, natural factors, government policies, આ બધા ફેક્ટર્સના કારણે પણ ઇન્ફ્લેશન તમને જોવા મળે છે. રાઈટ, તો અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે કોઝિસ ઓફ ઇન્ફ્લેશન. For detailed answering, please refer C. Jamnadas book. Now we are moving towards the next part, that is explain the measures to regulating inflation. કયા કયા measures તમારે consider કરવાના છે in order to regulate inflation? Basically, there are three measures: monetary measures, fiscal measure and other measure. પહેલા તો બેઝિક કહી દઈ how to regulate inflation. ઇન્ફ્લેશન છે એક ગ્રેટ ઇવલ છે કોઈ પણ ઇકોનોમી માટે. બધાય સેક્ટર્સ જેમ કે એગ્રીકલ્ચર, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સર્વિસ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન બધાય સેક્ટર્સને એ અફેક્ટ કરે છે. It creates many problems for the people and the country. The problemsનું solution આપવું necessary છે for the welfare of the countrymen. માણસો માટે સારું છે અગર આપણે ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ કરી લઈ તો. Now think how to regulate it. Inflation can be regulated by following three major measures. Very first is monetary measures, fiscal measures, and other measures. Let us see them one by one. Monetary measures. તો મોનિટરી મેઝર છે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ મેઝર છે જે મની સપ્લાયને કંટ્રોલ કરે છે ઇકોનોમીમાં. This measures directly affect inflation. The central bank is the apex power to take some measures. Central bank means RBI છે એ અમુક measures કંટ્રોલ કરવા માટે સ્ટેપ્સ લે છે. Money supply means the running currency and the bank credit. Bank credit plays an important role in money supply, so it becomes necessary to control it. It can be controlled by following measures. Very first is bank rate. Bank rate કેવી રીતના help કરે છે? Let us see. The central bank allots money to the commercial bank to make credit creation at a certain bank rate. If the central bank
wants to control credit creation of commercial bank. It increases the bank rate. સેન્ટ્રલ બેન્કે જો ક્રેડિટ ક્રિએશન કંટ્રોલ કરવું હોય તો એ શું કરે છે કે કોમર્શિયલ બેંક રેટ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરી દે છે. ડ્યુ ટુ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ રેટ, જેમ કોમર્શિયલ બેંકના રેટ ઇન્ક્રીઝ કરી દઉં એટલે શું થાય છે તો બેંક રેટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બેંક રેટ, લોન રેટ્સ, એડવાન્સીસ બધાના ક્રેડિટ ક્રિએશન બધું છે એ બધાના રેટને પણ અફેક્ટ કરે છે. એના કારણે શું થાય છે કે ઇટ વિલ રિડ્યુસ ધ સપ્લાય ઓફ બેંક ક્રેડિટ એન્ડ કરન્સી. ઓકે, એટલે બેંક રેટ તમે વધારો તો સપ્લાય ઓફ bank and credit currency will be reduced. Open market operation, એક important measure છે in order to control inflation. At the time of inflation, central bank purchases. Inflation હોય ત્યારે પૈસા છૂટવા માટે સેન્ટ્રલ બેંક શું કરે છે, પરચેસ કરે છે અને સેલ કરે છે સિક્યુરિટીઝ ઇન ઓર્ડર ટુ કંટ્રોલ ઇન્ફ્લેશન. હવે સેન્ટ્રલ બેંક પોતાના બોન્ડ્સ એન્ડ સિક્યુરિટીઝને બધી વસ્તુ સેલ કરે છે બધી સિક્યોરિટીઝ as a result to control inflation. એટલે આપણે કહી શકીએ it will hit the cash reserves of commercial banks and credit creation છે એ પણ reduce થશે. Higher reserves requirement. Central bank can increase the cash reserve ratio of the commercial bank. That will affect the leading capacity. That capacity will reduce, which helps to reduce credit creation. In short, આપણે શું કહીએ કે CRR વધે છે તો ક્રેડિટ ક્રિએશન છે એ ઓછું થશે. નેક્સ્ટ છે કન્ઝ્યુમર ક્રેડિટ કંટ્રોલ. Commercial banks help consumer to purchase consumer goods like consumer durable goods like vehicles, etc. by providing different loans. It can be implemented by increasing down payment or by reducing the number of installment or length of paying period. ઇન્ફ્લેશન હોય ત્યારે તમે શું કરો છો તો કન્ઝ્યુમર ક્રેડિટને કેવી રીતના કંટ્રોલ કરશો તો કન્ઝ્યુમર ક્રેડિટને કંટ્રોલ કરવા માટે તમે લોકો ડાઉન પેમેન્ટની અમાઉન્ટ મોટી કરી દો છો અને ટર્મ લોન છે એને કેવું કરી દેશો નાની, રાઈટ, શોર્ટર. એટલે ઇન્સ્ટોલમેન્ટના નંબર ઓછા થઈ જાય છે. ઓર એલ્સ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ તમારે લાંબા ટાઈમ સુધી કરવી હોય તો ટર્મ લોન વધી જશે. નેક્સ્ટ છે હાયર માર્જિન રિક્વાયરમેન્ટ્સ. Central bank sometimes uses a selective credit control system. According to that system, the borrowers has to keep more margin for the loans. Generally, banks keep certain securities against the amount of loan. The bank can fix more margin requirements and can control the inflation. Higher margin requirements માં શું કહે છે કે ભાઈ
બેંક છે એ કંટ્રોલ કરી શકે છે ઇન્ફ્લેશન વિથ ધ હાયર માર્જિન રિક્વાયરમેન્ટ્સ, કારણ કે બેંક છે પોતાની પાસે સિક્યુરિટીઝ રાખે છે અગેન્સ્ટ ધ લોન જે આપે છે લોન્સ, and a bank can fix more marginal requirements and can control inflation. Next, જોઈએ છીએ that is fiscal measure. Fiscal policy છે એ એક important measure છે ગવર્મેન્ટનું to control inflation. It is the budgetary steps to regulate inflation. This policy can reduce public money from the market as well as it can reduce purchasing power of people. Very first is to cut down public expenditure. શું કહે છે કે જરૂરી છે ઇન્ફ્લેશનને કંટ્રોલ કરવા માટે કે પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર તમે કટ ડાઉન કરો. પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર બાય ઓલ ધ સ્ટેટ્સ. એના કારણે શું થશે કે મની સર્ક્યુલેશન છે એ રિડ્યુસ થશે અને ગવર્મેન્ટ અનનેસેસરી સ્પેન્ડિંગ કરશે નહીં. નેક્સ્ટ ઇઝ ગવર્મેન્ટ શુડ ઇન્ક્રીઝ ધ રેટ ઓફ ટેક્સેશન. ગવર્મેન્ટે ટેક્સેશનનો રેટ ઇમ્પોઝ કરવો જોઈએ, ન્યૂ ટેક્સેશન ઇમ્પોઝ કરવી જોઈએ ઇન ઓર્ડર ટુ રિડ્યુસ ધ પર્ચેઝિંગ પાવર ઓફ પીપલ. જ્યારે તમે ટેક્સની વાત કરો છો ત્યારે તમારે કેરફુલી ચૂઝ કરવું પડે છે ટેક્સેશન છે એ ડાયરેક્ટ છે કે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ કંટ્રોલ પબ્લિક બોરોઈંગ્સ. ગવર્મેન્ટે કંટ્રોલ કરવું જોઈએ પબ્લિક બોરોઈંગ્સ એન્ડ શુડ રિડ્યુસ પર્ચેઝિંગ પાવર ઓફ પીપલ. આના કારણેથી શું થશે કે this will create pressure on rising price level. Next is manage public debt. Government should manage public debt. It should stop future credit expansion. This will control the power of commercial banks. Other measures. Under these measures, the first output adjustment other measures માં પહેલું શું છે the output adjustment, right? It is important to increase production. Secondly, due to mismanagement of the output, inflation increases. So the perfect management of output is required. એટલે શું કહે છે આઉટપુટ એડજસ્ટમેન્ટ હોવું જોઈએ in order to have perfect management output. Next is large scale import. Government should make large scale import of consumer goods for necessary supply in market. Imports will solve the difficulties for domestic production. It is very easy, right? Next, efficient and satisfactory labor management. એના કારણે શું થશે તમે ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ કરી શકશો and you can remove disorder in production activity. Next is justify the wage policy. ગવર્મેન્ટે જસ્ટિફાઈ કરવી જોઈએ વેજ પોલિસી જે ટ્રેડ યુનિયન્સને હેલ્પ કરી શકે. નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રાઇસ કંટ્રોલ એન્ડ
રેશનિંગ આ બે પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ મેઝર છે. ડાયરેક્ટ મેથડ ટુ કંટ્રોલ પ્રાઇસ લેવલ અને મેઇન એમ આ પોલિસીનું છે કે ટુ સ્ટોપ ફ્યુચર રાઇઝ ઇન પ્રાઇસ ઓર પ્રાઇસ લેવલ. The particular goods should not be allowed to be a victim of price level. કોઈ પણ goods છે એ victim ન બને price લેવલનું એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. The government should have enough stock of goods to give people with controlled prices. Some is related with goods should be controlled through rationing. Mostly the goods must be distributed among the lower income group people. With price control and rationing ના કારણે ઇન્ફ્લેશન આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. So these are the measures which help to regulate inflation. Okay. Now next topic આપણે next session માં જોશું. Thank you and have a nice time.